friends, welcome to my channel. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மினி கிட்டார் பண்ண போறோம். இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Hi guys, இந்த மாதிரி கிட்டார் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Fevicryl mould kit எடுத்துக்கலாம். இதில் clay mix பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பவுடர் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் கிட்டார் ஷேப் மோல்டு எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இது சாக்லேட் மோல்ட். இதை நம்ம பவுடர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம க்ளே வச்சு மெல்லமாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே ஷேப்பு எப்போ வருதோ அப்போ மட்டும் ஷேப் பண்ணிக்கலாம். அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன கேப் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பவுடர் மேலே அப்ளை பண்ணி தேய்ச்சிக்கலாம். நான் இயர் ஹூக்கோட பின் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது பின் பண்ணுறதுக்காக இதை மெல்லமாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நமக்கு ஹோல் ஆகிடும். ஸோ இதுவும் நம்ம கிளியராக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் நம்ம ஒரு பின் ஹுக் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ரியலிஸ்டிக் கிட்டார் எப்படி பண்ணோன்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஸோ இந்த பின்னெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ தேய்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சாண்ட் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு ஸோ இதுவும் நல்ல ஷேப்பில் வரும், லெவலான ஷேப்பில் வரும். ஸோ அது பெயிண்டிங் இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு கிட்டாரும் நான் இப்போ தேய்ச்சியாச்சு. இதை நம்ம பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே கோல்டன் எல்லோ கலர் எடுத்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட இஷ்டம் எந்த கலர் வேணாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்.
இந்த கிட்டாருக்கு நான் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கேன். ஸோ இதை டோட்டலாக பிளாக் கலராக மாற்ற போகலாம். ஸோ செகண்ட் கோட்டிங் நான் பிளாக் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே மெட்டாலிக் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ டிசைனுக்காக உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி வயர் எடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி டூத் பிக் ஸ்டிக்கு சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு 4 லைன்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ நாம் இதுக்கு இப்போ வயரிங் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸாக்டாக ரியல் கிட்டார் எப்படி இருக்குமோ சேம் அதே டைப்பில் நம்ம இங்கே வயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ இப்போ நம்ம 2 கிட்டாருக்கும் இப்போ ஒயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நான் ரெசின் எடுத்துருக்கிறேன். இதை க்ளீனாக பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இது கீழே பாலித்தீன் கவர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ 24 ஹவர்ஸ் ஆன மேலே எடுத்தால் அது கிளியராக இருக்கும். அதே எதனா பேப்பர் வேறு ஆப்ஜெக்ட் மேலே வச்சா அது ஒட்டிக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். எல்லாமே அப்ளை பண்ணியிருக்கானப்போ இப்போ 24 ஹவர்ஸ் க்யூரிங் வச்சுருக்கலாம். ஸோ இது ஆஃப்டர் 24 ஹவர்ஸ் ரிசல்ட்டு எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரியலிஸ்டிக் கிட்டார் மாதிரி இருக்கும்.